哥倫比亞發生規模7.4個大地震，目前呢已經有250多人死亡，也有超過3000人是失蹤的。其實這場地震呢，伊的深度有107公里，也毋過破壞力煞真大，而且地震尾是腰骨清解。專家是表示講，這有可能是需要進一步去研究，才會當知影具體的原因。為大家時間比賽，志工甲救援人員拍拼搜救。哥倫比亞警方嘛找搜救犬，佇咧倒去的厝內底找出生命現象，連甲一隻貓仔救出來，攏會當互參與救援的人員歡喜甲變過。在地民眾嘛主動鬥相共，一個一個排甲像鏈仔共款，鬥相共搬重型的機械，甲瓦皮啊清清咧。地震對板塊交界哥倫比亞來講，反勢已經真慣勢啊。毋過這擺規模，若是寫本世紀上強，佮出現連地震專家攏無法度理解的狀況。Este bloque destruyó completamente. Sí, entonces, se queda uno sin palabras, qué pena, pero pues. But there's some sort of peculiar fact of this earthquake occurring quite deep compared to a lot of other earthquakes that actually might have enhanced the amount of shaking, and that will rely on some further scientific research to understand why. 個月過前，委內瑞拉才發生極淺層兩個大地震，這擺發生佇1000公里外哥倫比亞大地震。專家嘛認為，這兩個無應該存在直接，也是有發生的關聯。這擺災害了後的地震尾，關閉幾若千擺，嘛超過專家預期。What we have learned from around the world for these deep earthquakes, when they occur sort of, about 100 or more kilometers depth, they actually tend to produce fewer aftershocks than a shallow crustal earthquake. So again, it's not like a definite correlation, but it wouldn't surprise me if we see fewer aftershocks than what we expect from this kind of earthquake. 發生佇哥倫比亞西部，加比正濟的所在有強烈地震，受影響的範圍嘛佇咧哥倫比亞32個省當中有關閉14個。距離這擺震央大概70公里處，早佇咧1999年就捌發生過規模6.1的地震，迄年造成1185個人死亡，8500個人受傷，而且閣損斷35000多棟的厝。這擺規模7.4的地震，死亡人數猶閣在增加。破壞程度恐驚會超過1999年。公視新聞王祖梅編譯。